Hello guys, welcome to Talk Point. So, ee roju nenu cheppaboyedi the Batman review. Before proceeding to the review, let me tell you why I like Batman as a character more than anything else. ప్రతి ఒక్కరికి మార్వెల్లో స్పైడర్ మ్యాన్ అలాగే ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ లైక్ స్పైడర్ మ్యాన్ టూ బికాస్ ఐ గ్రూ అప్ వాచింగ్ స్పైడర్ మ్యాన్ మూవీస్. DC విషయానికి వచ్చేసరికి ఐ లైక్ బ్యాట్మ్యాన్ మోర్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. సో లెట్ మీ టెల్ యూ మై ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ బ్యాట్మ్యాన్ ఎవర్ సిన్స్ ఐ వాజ్ అ కిడ్. మనకి చిన్నప్పుడు గైస్ నేను ఒక పల్లెటూరులో ఉండేవాడిని, పల్లెటూరులో పెరిగాను. అండ్ చిన్నప్పుడు మనకి ఇంత స్ట్రీమింగ్ సర్వీసెస్ కానీ, ఇంత వైడ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ మీడియా కానీ, ఆర్ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ కానీ, టారెంట్స్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని మూవీస్ చూసే అవకాశం కానీ ఏమీ ఉండేది కాదు. మై మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ మీడియా ఈజ్ త్రూ AXN, HBO ఇలాంటి ఛానల్స్ ద్వారా. అండ్ నేనున్న పల్లెటూరులో HBO, WB ఇలాంటి ఛానల్స్ కూడా వచ్చేవి కాదు. మై మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈజ్ త్రూ ఎ ఛానల్ కాల్ AXN. మీ అందరికీ గుర్తు ఉండే ఉంటుంది. సో AXNలో ప్రతి వారం మార్నింగ్ 7:30కి ఆర్ 7 o'clockకి బ్యాట్మ్యాన్ అనే సినిమా వేసేవాడు. ఇట్ స్టార్ట్స్ మైకిల్ కీటన్ యాజ్ బ్యాట్మ్యాన్. 1989లో వచ్చింది. రిపీటెడ్గా మంత్కి ఒక 4-5 టైమ్స్ వేస్తూనే ఉండేవాడు ఆ మూవీ. అండ్ మూవీ మధ్యలో చిన్నగా ICICI యాడ్స్ అలా వస్తూ ఉండేవి. ద ఫస్ట్ మూవీ ఆర్ ద ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ మూవీ ఐ వాస్ ఫ్యాసినేటెడ్ విత్ ఈజ్ ది బ్యాట్మ్యాన్. 1989's వర్షన్. ఆ టేకింగ్ కానీ, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ, ఆ ప్రాక్టికల్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ చిన్న పిల్లాడిగా ఉన్న నాకు ఒక డిఫరెంట్ వరల్డ్లోకి తీసుకెళ్ళినట్టు అనిపించింది. సో తర్వాత వి మూవ్ టు అనదర్ పల్లెటూరు అండ్ దెన్ HBO, WB ఛానల్స్ వచ్చాయి. అండ్ ఇన్ దాట్ అరౌండ్ 2005 or 2006కి బ్యాట్మ్యాన్ బిగిన్స్ చూశాను. ఇప్పటికీ నాకు బోర్ కొట్టింది కానీ లేటర్ ఐ గ్రూ అప్ టు అప్రిషియేట్ దట్ ఫిల్మ్. అండ్ దెన్ ది డార్క్ నైట్ రైజెస్. అండ్ దెన్ కార్టూన్ నెట్వర్క్ అండ్ పోగోలో ది బ్యాట్మ్యాన్ యానిమేటెడ్ సిరీస్ చూశాను, జస్టిస్ లీగ్ యానిమేటెడ్ సిరీస్ చూశాను. మెల్లమెల్లగా ఐ స్టార్టెడ్ బికమింగ్ బ్యాట్మ్యాన్ ఫ్యాన్. ఒకసారి ప్యూబర్టీ హిట్ అయిన తర్వాత, బికాస్ బ్యాట్మ్యాన్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఏ మేల్ ఫ్యాంటసైజ్ టు బీ. హీ గెట్స్ ఉమెన్, హీ స్ట్రాంగ్, హీ ఫైట్స్ క్రిమినల్స్, హీ ఫైట్స్ జస్టిస్, హీ హాస్ అ గుడ్ డీప్ బేస్ వాయిస్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది మేల్స్ ఫ్యాంటసీకి అపీల్ అయ్యే క్యారెక్టర్ ఎవరంటే ది బ్యాట్మ్యాన్. ఐ లైక్ హిమ్ యాస్ అ క్యారెక్టర్. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ బాడీ బిల్డింగ్లోకి దిగడానికి కారణం కూడా ది బ్యాట్మ్యాన్. So, I enjoy every interpretation of the Batman character. Michael Keaton gani, Christian Bale gani, even the animated versions that has voiceover of Kevin Conroy gani, Ben Affleck Batman gani, Robert Pattinson Batman gani, I enjoy every Batman movie. Dadapu 4 years tarvata after Justice League oka kotta Batman movie ostundante and become very excited. And when Robert Pattinson was announced as Batman, I was a little taken aback. Because Robert Pattinson is not the kind of guy you see as a Batman. Evaru ఊహించుకోరు అన్నమాట. This vampire guy whom girls used to fantasize to is now Batman ani. Sare I have little hopes on Batman. And then teaser వచ్చింది. I was stunned. I was taken aback. I was surprised at how well the guy suited as Batman ani. I was very excited to watch the movie. I went to the movie. So let me share you my thoughts on this. Firstly, let's discuss about the pros of the movie. The pros is the casting. Every character in the movie is well casted. Robert Pattinson, on whom I had doubts, is excellent in the movie. Batman character ga, Bruce Wayne character ga, he did perfect justice. Unlike Christian Bale's Batman voice, this Robert Pattinson's Batman voice is more audible, is more terrifying. And because of his very peculiar jawline, a Batman cowl loki, he suited very well. 100% he did justice to the character. And doubts అన్ని పటాపంచర్ చేస్తాడు. ద సేమ్ థింగ్ గోస్ టు జోయి క్రవిజ్ as Catwoman and Jeffrey Wright as James Gordon, Paul Dano as a Riddler, Colin Farrell as the Penguin. So everyone is perfectly cast and each one they gave their best performance in this movie. The second thing is the taking and cinematography. Gotham City అనేది it's a city filled with crime, injustice and corrupt people. So ఆ ఫీలింగ్ ని మాటలతో చెప్పకుండా the director showcased the entire world of Gotham in a very dark and brooding manner. Some people had complaints about it, but I didn't have any complaints about it because I grew up watching the city in various media and everywhere it is portrayed like that. Ee movie lo inkasta danni extreme ki teeskellaru, but it's a good new attempt on showing the city Gotham. Especially movie lo manaki prati chota we have a red and black tint of colors. For some reason ee colors evaithe unnayo నన్ను మూవీలోకి ఇమర్స్ అయిపోయేలాగా చేశాయి. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ సైకలాజికల్ ట్రిక్ టు దాట్, బట్ కాన్స్టెంట్గా సేమ్ కలర్స్ని, కాన్స్టెంట్గా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ కలర్ గ్రేడింగ్ని చూడడం వల్ల బికేమ్ వెరీ డీప్లీ ఇమర్స్డ్ ఇన్ టు ద మూవీ. ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ ద మ్యూజిక్. Michaels, I'm sorry, I don't know how to pronounce his second name.
Michael Giacchino. See, I've been following Michael Giacchino's work ever since I heard his The Incredibles movie soundtrack. Chala illa tarvata I heard his music on Spider-Man Homecoming. I didn't like it, to be honest, his musical score for Spider-Man Homecoming. But Incredibles lo soundtrack ki, and then Planet of the Apes anukunta aa movie soundtrack, Rise of the Planet of the Apes anukunta aa movie soundtrack ki, No Way Home soundtrack ki, and of course few Star Wars movies kuda chesinattunnaru ayina aa soundtracks ki. I became a big fan. So the soundtrack he gave for this movie is splendid. In fact, The Bat and the Rafters Part 2 on a soundtrack, I've been hearing that every day while exercising for the past 2 weeks. ఆయన సౌండ్ తో ద బ్రూడింగ్ నేచర్ ఆఫ్ బ్యాట్మ్యాన్ అండ్ ది కరప్ట్ నేచర్ ఆఫ్ గాథమ్ సిటీని ఎంతో ఎక్సలెంట్గా డైరెక్టర్ ఒక పక్క చూపిస్తూ ఉంటే విత్ హిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, మైకిల్ ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్తో హీ మేడ్ అస్ ఫీల్ that emotion. And the next thing is the production values of production design. The production values. The movie is made on a budget of $150 million, which is somewhat less for a superhero movie. I know, sorry, the production designs, the production values are excellent. I think most of it is shot in Europe. They have immersed us into this world of Batman. Alage, movies lo konni cons kuda unnai kachithanga. The first thing is the movie is boring. Yes, because let me explain that to you. మామూలుగా డైరెక్టర్ మూవీ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మనకి చెప్తానే ఉన్నారు, దిస్ ఈజ్ అన్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ మూవీ అని. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఎ సూపర్ హీరో మూవీ, బట్ ఇట్స్ అన్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ మూవీ. జస్ట్ నార్మల్గా మనకి సూపర్ హీరో మూవీస్లో దొరికే ఆ ఎలివేషన్స్ కానీ, లైక్ ప్రతి 10 నిమిషాలకి దేర్ ఇస్ అన్ ఎలివేషన్ ఇన్ అ సూపర్ హీరో మూవీ. ఐ కౌంటెడ్ దాట్ ఇన్ అవెంజర్స్ ఎండ్ గేమ్ అండ్ ఫార్ ఫ్రమ్ హోమ్. సో అలాంటి ఎలివేషన్, అలాంటి భారీ ఎలివేషన్స్ లేకుండా చిన్న చిన్న ఎలివేషన్స్. ది డైరెక్టర్ మేడ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ starring Batman. Also, director Matt Reeves ఏం చెప్తా ఉన్నారంటే this movie would justify the title World's Greatest Detective is Batman అని. So he took that approach కాబట్టి, even though I liked the movie, I found it boring. మళ్ళీ సెకండ్ టైం వెళ్ళి చూసే అంత ఓపిక నాకు లేకుండా పోయింది. అండ్ దాట్స్ నాట్ ద కేస్ విత్ అదర్ మూవీస్. ఈవెన్ బ్యాట్మెన్ వర్సెస్ సూపర్మ్యాన్ కూడా మేబీ స్ట్రీమింగ్ సర్వీస్కి వచ్చాక ఇంట్లో కూర్చొని పాజ్ చేసుకొని చూస్తానేమో, కానీ థియేటర్కి వెళ్ళి 3 hours అలా కూర్చొని చూసే మూవీ కాదని నేను ఫీల్ అయ్యాను. బికాస్ ఇట్స్ బోరింగ్. ఇట్స్ ఎక్సలెంట్, ఇట్స్ నైస్, బట్ ఇట్స్ బోరింగ్. జస్ట్ వన్ టైం వాచ్ లాగా. బికాస్ థ్రిల్లర్ మూవీ కాబట్టి అదే థ్రిల్ మీరు సెకండ్ టైం చూస్తే రాదు, ఎవరికి రాదు. అండ్ దాట్ టు థ్రిల్లర్ మూవీస్లో మనకి మెయిన్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే వీ నెవర్ నో ద కిల్లర్ అంటిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద మూవీ. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి వీ నో ద కిల్లర్, వీ నో దాట్ ద రిడ్లర్ ఈస్ కిల్లింగ్ పీపుల్, వీ నో హూ దాట్ రిడ్లర్ ఈస్. ఫైనల్గా వెన్ రిడ్లర్ సరెండర్స్ హిమ్సెల్ఫ్ టు ద పోలీస్, ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది రాదు, ఓహో వీడా అనే ఎఫెక్ట్ రాదు మనకి. అండ్ అతని మోటివ్ కూడా అతను చేసే యాక్షన్స్కి అతని మోటివ్స్కి సంబంధం లేకుండా ఉంటుంది. ఎక్కడ కాస్త మ్యాచ్ లాగా అనిపించలేదు నాకు. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దే ఎవర్ వాంటెడ్ టు యూజ్ రిడ్లర్ ఫర్ అనదర్ మూవీ. ఈవెన్ దో హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ వెరీ గుడ్, ఆయన మోటివ్స్ కానీ ది సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్ ఈస్ మిస్సింగ్. మీరు 7, జోడియాక్ ఇలాంటి మూవీస్ చూసుంటే they are very gripping thrillers. Even the director said that this movie is partially based on those movies too. ఆ మూవీస్లో ఉన్నది ఏంటంటే there's a suspense element, there's a powerful screenplay, investigation thriller అన్నప్పుడు there has to be రన్ ఎక్కువ ఉన్నా సరే the movie must go fast. సో అలాంటి అప్రోచ్ తీసుకొని ఉండాల్సింది, ఇంకాస్త టైట్గా స్క్రీన్ ప్లే రాయాల్సింది అనేది నాకు అనిపించింది. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఐ రియలీ లైక్ ద బ్యాట్మ్యాన్. కలర్ఫుల్ మార్వెల్ మూవీస్ చూసి this seemed like a different approach and kottaga anpichindi, felt fresh after a long time. So how did you feel watching the movie? Please let us know in the comment section. Thank you.